ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಂಗಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಯಾವುದೇ ಹಣ ಫೀಸ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ: ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಹಾಯ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಗಳು. Teachers, parents and students. So far we have discussed the first 4 paragraphs from the lesson The Enchanted Pool. Now let's move to the next 3 paragraphs. They are 5th, 6th and 7th. Before going to start, we should know the verbs appear in these 3 paragraphs. Almost these are new. Their verbs are not repeated. So let's come to know 2 things. One is the meaning, the other one is the forms of the verbs. Turn. Turn ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿರೋದು. ಒಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇದು 2 ರೀತಿ ಇದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುವುದು, ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡುವುದು. ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ವರ್ಬ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾರನ್ನ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸು, ಉತ್ತರ ಬಂತ, ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಪುಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಏನನ್ನು, ಆರ್ ಹೂಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರನ್ನು, ಟು ದ ವರ್ಬ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದು, ಏನನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಏನನ್ನು, ಸಲಹೆಯನ್ನು, ಏನನ್ನು, ಹಣವನ್ನು, ಏನನ್ನು, ನೋಟ್ಸನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೊಡುವುದು, ಗೀವ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಕುಳಿತುಕೋ ಅಲ್ಲಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಏನನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು, ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೋಗುವುದು, ಏನನ್ನು, ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬರುವುದು, ಏನನ್ನು, ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಕೆಲವಿರ್ತವೆ ಒಂದೇ ವರ್ಬ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಟಿ. ಸಿಟಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ, ಏನನ್ನು ಬಂದು ಅಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ, ಅದೇ ರಿಟರ್ನೇ. ಅದು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಅದೇ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ, ಆವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೇಮ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವನೇ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗೋದು, ಅವನೇ ತಿರುಗಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ತಿರುಗಿದ ಅಂತ, ತಿರುಗಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲ. 2 ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ತಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು ತಿರುಗಿಸುವುದು. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ? ತಿರುಗಿದ, ಹಿ ಟರ್ನ್ಡ್. ಇದು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಟರ್ನ್, ಟರ್ನ್ಡ್, ಟರ್ನ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಪನ್, ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಫೈಂಡ್, ಫೌಂಡ್, ಫೌಂಡ್ ಸಿಗುವುದು. ಹರಿ, ಹರೀಡ್, ಧಾವಿಸುವುದು. ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೀಡಿಡ್ ಅಂದರೆ ಕೇರ್ ಮಾಡುವುದು, ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. ಸೀಮ್ಡ್, ಆ ರೀತಿ ಕಾಣುವುದು. ಪಜಲ್, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಪ್ರೊಸೀಡ್, ಮುಂದುವರಿಯುವುದು, ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು. ಗೆಟ್ ಇನ್, ಒಳ ಬರುವುದು. ಮೇ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸರ್ ಅನ್ನಲ್ವಾ? ಗೆಟ್ ಇನ್, ಗೆಟ್ ಇನ್, ಗಾಟ್ ಇನ್. ನೋ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ನ್ಯೂ, ನೌನ್. ಗೆಸ್ಟರ್ ಊಹಿಸುವುದು. ಹಿಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಗೆಸ್ಟ್. ರಿಡೀಮ್ಡ್, ಪರಿಹರಿಸುವುದು.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೆರಿಬಲ್ ಏನೋ ಇದು ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ. ಭಯಂಕರವಾಗಿರೋದು ಡಿಫಿಯನ್ಸ್, ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವಂಗೆ. ಯಾರೋ ಬೇಕಾದರೂ ಒದೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕೋಬತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಡಿಫಿಯನ್ಸ್. ಈಗರ್ಲಿ ಆತ್ರ ಏನು ಈಗರ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಿಢೀರಂತ, ಸಡನ್ ಅಂತ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು. ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ನಿಧಾನ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಾರ ಅನ್ನುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೆಸರನ್ನ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಾರ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಅನ್ನುವಾಗಲೇ ಸರ್ ಇಂಥ ವಾರ. ಇಷ್ಟೇ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅಂದರೆ. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಸಿದವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಮುಗಿಸಿ, ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಠ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಬ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Now I read the 4th, 5th, 6th and the 7th paras. After another anxious wait, Yudhishthira turned to Bhima. Dear brother, even Arjuna, the great hero, hasn't returned. Something terrible must have happened to our brothers. Please find them quickly. Bhima hurried away. Bhima hurried away without another word. Like Arjuna, Bhima also did not heed the warning and drank the water eagerly, glaring around in defiance. And instantly his great strength seemed to slip from him like a garment, and he also fell dead among his brothers. Puzzled and worried that his brothers had not returned, Yudhishthira himself proceeded in the direction his brothers had taken. When he came near the pool, he saw his 4 brothers lying on the ground, to all appearance dead. He was shocked. He got into the pool to quench his thirst. At once, a voice without form ಅಂದರೆ ರೂಪ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಥೌಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾರ್ನ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೀಡ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್, ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ವೆಂಚ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಸ್ಟ್. ದ pool is mine. Yudhishthira knew that these could not be none other than the words of a yaksha, and guessed what had happened to his brothers. He saw a possible way of redeeming the situation. He said to bodiless voice, "Please ask your questions." The voice put questions rapidly, one after another. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ರೂಪ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಏರ್? ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್? ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೋ? ವೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೋ? ಗಾನ್. ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ರೂಪ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Now I explain the 5th, 6th and the 7th paragraphs.
three brothers did not come back. Nakula, Sahadeva and Arjuna. Yudhishthira was anxious. He waited anxiously. Yudhishthira waited for his brothers anxiously in vain. Then he turned to Bhima. He turned to Bhima and said that the three brothers had not returned. He turned to Bhima and said that the three brothers have not returned. He said that something must have, some terrible incident must have happened. Some terrible incident, some untoward incident might have happened at the pool. Immediately, Yudhishthira told Bhima to go and find the three brothers near the pool. Immediately, instantly, without any word, Bhima hurried away in the direction of the pool. He went there. He saw his three brothers lying on the ground. He heard the same voice. He did not heed to the warning. He did not heed to the warning of the voice. He got into the pool. He drank the water eagerly because he was thirsty. Immediately, his strength seemed to slip from his body like a dress. He fell on the ground as if he was dead or unconscious. ಈ ಪ್ಯಾರ ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ waited and worried about his four brothers. He proceeded in the direction where the four brothers had taken. He came near the pond. He heard a voice from the distance. He got into the pool. The invisible voice warned him about what had happened to his four brothers. Immediately, he knew that it was the act of a yaksha. He knew that it was the act of yaksha, and he guessed why his brothers had gone unconscious. Immediately, he wanted to redeem the situation. He wanted to solve the problem. He folded his hands. He requested the voice, yaksha, to ask the questions, and he was ready to answer the questions. Immediately, without delay, yaksha put ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೋದು ಏನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನ. yaksha put series of questions rapidly. Who put the questions? Yaksha put the questions seriously, one after the other. I repeat, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.